En lo profundo de la selva guatemalteca, si els hay una estructura que ha desconcertado arqueólogos y científicos durante décadas, el Templo del Jaguar, en tical una pirámide muy guarda un secreto acústico tan perturbador que desafía toda explicación racional cuando los visitantes aplauden frente a sus escalinatas, el edificio responde con un sonido que no debería existir un eco que imita con precisión escalofriante el canto del quetzal, el ave sagrada de los mayas, pero hay algo más inquietante. Este fenómeno no puede ser explicado completamente por la ciencia moderna y lo que los investigadores han descubierto al intentar comprenderlo ha abierto más preguntas que respuestas sobre los conocimientos que poseían estas antiguas civilizaciones. El descubrimiento del fenómeno acústico se produjo casi por casualidad en el año 1998. El ingeniero David Lubman visitaba las ruinas de Chichén Itzá en México cuando decidió aplaudir frente a la pirámide de Kukulcán, lo que escuchó lo dejó completamente perplejo. El eco que rebotaba desde la estructura no era un simple reflejo del sonido, sino algo completamente diferente. Sonaba exactamente como el canto del quetzal, el ave que los mayas consideraban sagrado y mensajera de los dioses. Lubman quedó tan impresionado que dedicó los siguientes años a estudiar este fenómeno acústico en diversos templos mayas, descubriendo que no se trataba de un caso aislado sino de un patrón repetido en múltiples estructuras a lo largo de toda Mesoamérica. Lo verdaderamente perturbador es que este efecto acústico no puede ser una coincidencia. Las probabilidades de que la arquitectura maya produjera este sonido específico por puro azar son astronómicamente bajas. Los análisis realizados por Lubman y su equipo demostraron que el eco producido por las pirámides mayas tiene una frecuencia que oscila entre los 1200 y 1500 hercios, exactamente el mismo rango del canto del quetzal. Los escalones de las pirámides actúan como una serie de reflectores acústicos que filtran y modulan el sonido del aplauso, transformándolo en algo completamente distinto, pero aquí viene lo más inquietante. Para lograr este efecto, los mayas habrían necesitado conocimientos avanzados de acústica física de ondas y matemáticas complejas, conocimientos que según nuestros libros de historia no deberían haber poseído. El Dr. Francisco Riquelme del Instituto Politécnico Nacional de México realizó un estudio exhaustivo utilizando análisis espectrográficos avanzados para comparar el eco de las pirámides con el canto real del quetzal. Los resultados fueron asombrosos. La correlación entre ambos sonidos era del 95%, una coincidencia estadísticamente imposible. Riquelme y su equipo construyeron modelos computacionales de las pirámides intentando comprender exactamente cómo se produce este efecto. Descubrieron que cada escalón tiene una altura y profundidad específica que no varía aleatoriamente, sino que sigue un patrón matemático preciso diseñado para crear este efecto acústico particular. Cuando las ondas sonoras rebotan en estos escalones, se produce un fenómeno llamado difracción periódica que filtra ciertas frecuencias y amplifica otras. El resultado es que el sonido original del aplauso se transforma en algo que suena como el canto de un ave, pero el misterio se profundiza aún más cuando examinamos otros templos mayas. En Tikal, Guatemala, la pirámide del Gran Jaguar produce un efecto similar en Palenque. El templo de las inscripciones genera ecos que algunos investigadores han comparado con el rugido de un jaguar. En Capón, Honduras, ciertas estructuras producen sonidos que recuerdan al croar de las ranas, animales también considerados sagrados por los mayas, pues que los antiguos arquitectos mayas diseñaron intencionalmente sus templos para que produjeran sonidos específicos relacionados con animales sagrados y deidades. Pero como logran esto sin los instrumentos de medición modernos, sin computadoras, sin conocimientos formales de física acústica? Esta pregunta ha mantenido despiertos a muchos científicos durante años. Algunos investigadores han propuesto que los mayas desarrollaron estos conocimientos a través de la experimentación y la observación durante siglos. Habrían construido estructuras, probado sus propiedades acústicas y refinado sus diseños generación tras generación hasta lograr los efectos deseados. Esta explicación, aunque plausible, tiene un problema fundamental. Los análisis arquitectónicos muestran que las pirámides mayas no fueron construidas mediante prueba y error, sino que parecen haber sido diseñadas
desde el principio con estas propiedades acústicas, en mente las proporciones matemáticas están presentes desde las primeras etapas de construcción, no fueron añadidas posteriormente. Esto sugiere que los mayas poseían un conocimiento teórico de la acústica, no solo práctico. El profesor Stephen Waller, un arqueoacústico, que ha dedicado décadas al estudio de los efectos sonoros en sitios arqueológicos antiguos, propone una teoría aún más intrigante. Según Waller, los mayas podrían haber desarrollado una forma de conocimiento científico completamente diferente a la nuestra, no basada en ecuaciones y fórmulas matemáticas escritas, sino en un entendimiento intuitivo y geométrico de cómo se comportan las ondas sonoras. Los mayas eran maestros de las matemáticas, o la astronomía desarrollaron el concepto del cero independientemente de otras civilizaciones, y crearon calendarios de una precisión asombrosa. Es posible que también hayan desarrollado una ciencia de la acústica, que simplemente no hemos comprendido porque no dejaron registros escritos de sus métodos, o porque esos registros fueron destruidos durante la conquista española. Lo que es misterioso aún más desconcertante es el propósito detrás de estos efectos acústicos, porque los mayas invirtieron tanto esfuerzo en hacer que sus templos produjeran estos sonidos específicos. La explicación más obvia es religiosa. El quetzal era el ave sagrada asociada con Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, una de las deidades más importantes del panteón mesoamericano. Cuando un sacerdote aplaudía frente a la pirámide durante una ceremonia religiosa, y el templo respondía con el canto del quetzal, esto debía ser un milagro, una señal directa de los dioses. Imaginen el impacto psicológico que esto tendría sobre los fieles que presenciaban estas ceremonias. El templo literalmente hablaba con la voz de los dioses, pero algunos investigadores creen que había más que religión en juego. Dr. Ruben Ochoa de la Universidad Nacional Autónoma de México sugiere que estos efectos acústicos también cumplían funciones políticas y sociales en una sociedad teocrática, como la mayoría de los sacerdotes y gobernantes derivaban su autoridad de sus supuestos de conexión con lo divino. La capacidad de hacer que los templos produjeran sonidos sobrenaturales habría sido una herramienta poderosa para mantener el control social. El conocimiento de cómo funcionaban estos efectos habría sido guardado celosamente como un secreto sagrado, accesible solo para la élite religiosa y política. Esto explicaría por qué no encontramos descripciones detalladas de estos fenómenos en los códices mayas que sobrevivieron a la conquista. Hay otro aspecto del misterio que pocos conocen y que resulta aún más inquietante. Recientes investigaciones han demostrado que los efectos acústicos de los templos mayas no se limitan a imitar sonidos de animales. En varios sitios se han detectado frecuencias infrasonoras por debajo del rango audible humano, que son generadas por ciertas estructuras cuando el viento sopla a través de ellas a velocidades específicas. El Dr. José Luis Cruz de la Universidad de Guadalajara ha estudiado este fenómeno extensivamente y sus hallazgos son perturbadores. Las frecuencias infrasonoras no pueden ser escuchadas conscientemente por los humanos, pero afectan nuestro cuerpo y mente de maneras profundas. Pueden causar sensaciones de ansiedad, miedo, inexplicable náuseas e incluso alucinaciones visuales. Experimentos controlados han demostrado que la exposición a infrasonido puede hacer que las personas sientan una presencia en la habitación, ven sombras en su visión periférica o experimenten una sensación abrumadora de terror sin causa aparente. Imaginen esto aplicado en un contexto religioso maya durante una ceremonia nocturna iluminada por antorchas con incienso quemandos y tambores resonando. Los fieles se en frente al templo. El viento sopla a través de las estructuras de piedra generando infrasonido que no pueden escuchar conscientemente, pero que afecta sus cerebros. Comienzan a sentir una presencia divina. Ven visions en las sombras danzantes. Sienten un temor reverencial inexplicable para ellos. Esto sería una experiencia genuinamente espiritual, un encuentro real con lo sobrenatural, pero en realidad sería el resultado del diseño acústico deliberado del templo. Esta posibilidad plantea preguntas fascinantes y perturbadoras sobre el nivel de conocimiento que poseían los antiguos mayas. Conocían los efectos del infrasonido en el cerebro humano, diseñaron intencionalmente sus templos
Pilar los estados de conciencia de los adoradores, algunos investigadores consideran esta idea demasiado avanzada para una civilización antigua, pero los hechos son innegables. Los templos producen estos efectos, y los efectos tienen consecuencias psicológicas predecibles si los mayas lo sabían o no. Es la pregunta que divide a los expertos. Los escépticos argumentan que cualquier efecto infrasonoro sería accidental, un subproducto no intencionado del diseño arquitectónico, pero otros señalan que los mayas demuestran conocimientos sorprendentemente avanzados en muchas áreas, porque la acústica sería diferente. El Dr. Arndt, voz de la Universidad de Berlín, ha llevado la investigación en una dirección completamente nueva, estudiando los instrumentos musicales mayas y su relación con la arquitectura de los templos. Both ha descubierto que los mayas fabricaban flautas, silbatos y tambores específicamente afinados para resonar con las frecuencias acústicas de ciertos templos. Cuando estos instrumentos se tocaban dentro o cerca de las estructuras sagradas, se producían efectos de resonancia que amplificaban el sonido de maneras dramáticas y creaban patrones de ondas estacionarias que podían ser sentidas físicamente por los presentes en un experimento fascinante, both y su equipo. Una ceremonia maya utilizando réplicas de instrumentos antiguos y tocándolos en las posiciones correctas dentro de un templo. Los resultados fueron asombrosos. El sonido no solo era amplificado, sino que podía provenir de todas partes simultáneamente, creando una experiencia acústica envolvente que habría sido imposible de lograr con la tecnología de la época por medios convencionales. Uno de los hallazgos más perturbadores de both fue descubrimiento de los llamados silbatos de la muerte, instrumentos de cerámica que producen un sonido tan escalofriante que literalmente suena como gritos humanos de agonía. Cuando se analizan espectrográficamente, estos silbatos producen un sonido complejo que contiene múltiples frecuencias simultáneas, incluyendo algunas en el rango infrasonoro. El efecto en quienes los escuchan es profundamente inquietante, causando una respuesta de miedo instintiva. Algunos investigadores creen que estos silbatos se usaban en batallas para aterrorizar a los enemigos, pero otros sugieren que tenían funciones ceremoniales relacionadas con rituales de muerte. Y el inframundo me imaginan estos silbatos siendo tocados dentro de un templo diseñado para amplificar y modular su sonido. El efecto habría sido verdaderamente terrífico, pero quizás el aspecto más misterioso de todo este fenómeno es que las moderna todavía no puede replicarlo completamente. Varios equipos de investigadores han intentado construir estructuras que imiten los efectos acústicos de las pirámides mayas utilizando los mismos materiales y dimensiones, pero ninguno ha logrado reproducir exactamente el mismo sonido. Hay algo en las pirámides originales, algún factor que no hemos identificado, que hace que funcionen de la manera en que lo hacen. Algunos investigadores especulan podría estar relacionado con las propiedades específicas de la piedra caliza, utilizada que varía en densidad y composición dependiendo de donde fue extraída. Otros sugieren que el mortero usado para unir las piedras podría tener propiedades acústicas especiales, o que la orientación exacta de las estructuras en relación con los puntos cardinales podría ser relevante. El Dr. Gerardo Aldana de la Universidad de California ha propuesto una teoría radical que ha generado considerable controversia en la comunidad académica. Aldana sugiere que los efectos acústicos de los templos mayas podrían estar relacionados con sus conocimientos astronómicos de maneras que no hemos considerado. Según su investigación, muchos templos están orientados no solo hacia eventos astronómicos como solsticios o equinoccios, sino también de manera que sus propiedades acústicas cambian dependiendo de la posición del sol en ciertos días sagrados del calendario maya. Angulo en que la luz solar golpea las escalinatas afectaría la temperatura de la piedra, lo cual a su vez alteraría sutilmente sus propiedades acústicas. Esto significaría que el mismo aplauso produciría ecos ligeramente diferentes en diferentes épocas del año, un nivel de sofisticación que parece casi imposible. Esta teoría, aunque especulativa, tiene cierto apoyo observacional. Varios investigadores han notado que los efectos acústicos en algunos templos mayas parecen ser más pronunciados en ciertas épocas del año, particularmente durante los equinoccios
cuando miles de turistas visitan Chichen Itza para ver el efecto de las y sombra que hace que persca que una serpiente desciende por la escalinata de la pirámide sin embargo pocos son conscientes de que los efectos acústicos también son más dramáticos en esos días específicos. Esto podría ser coincidencia o podría ser evidencia de un nivel de planificación y conocimiento científico que apenas estamos comenzando a comprender otro aspecto fascinante y poco conocido de este misterio es la posible conexión entre los efectos acústicos de los templos mayas y fenómenos similares en otras culturas antiguas alrededor del mundo. El arqueoacústico el deveru ha documentado efectos acústicos inusuales en sitios tan diversos como Stonehenge, en Inglaterra Newgrange, en Orlando y varios templos, en Malta estos sitios separados por miles de kilómetros y construidos por culturas que supuestamente no tenían contacto entre sí todos, exhiben propiedades acústicas sofisticadas, que parecen haber sido diseñadas intencionalmente. Algunos producen ecos inusuales, otros amplifican ciertos tonos específicos y varios generan frecuencias infrasonoras bajo ciertas conditions. Esto plantea una pregunta inquietante: ¿desarrollan todas estas culturas antiguas independientemente conocimientos acústicos avanzados, o existe algún tipo de conocimiento compartido que se ha perdido en la historia? La explicación convencional es que se trata de evolución convergente, diferentes culturas descubriendo independientemente los mismos principios acústicos a través de la experimentación, pero algunos investigadores no están convencidos el nivel de similaridad en los efectos acústicos o en los métodos arquitectónicos usados para lograrlos. Sugiere algo más que coincidencia. El investigador alternativo Graham Hancock ha propuesto controversialmente que podría existir una civilización precursora perdida que posee conocimientos científicos avanzados o que transmitió estos conocimientos a culturas posteriores. Alrededor del mundo, esta teoría, aunque popular en ciertos círculos, es rechazada por la mayoría de los académicos convencionales, que la consideran pseudociencia. Sin embargo, el misterio de cómo culturas antiguas separadas logran efectos acústicos tan similares permanece sin una explicación completamente satisfactoria. Regresando específicamente a los mayas, hay un último aspecto de este misterio que merece atención: los códices mayas que sobreviven. La destrucción sistemática durante la conquista española contienen referencias crípticas a lo que algunos investigadores interpretan como conocimientos acústicos. El códice Dresde, por ejemplo, contiene diagramas que algunos han interpretado como representaciones de ondas sonoras, aunque esta interpretación es debatida. El códice Madrid incluye ilustraciones de ceremonias donde los sacerdotes parecen estar usando instrumentos en configuraciones específicas frente a templos, lo que podría indicar un conocimiento de cómo ciertos sonidos interactúan con ciertas estructuras. Sin embargo, estos documentos fueron escritos en un sistema de escritura parcialmente descifrado, y su interpretación es objeto de considerable debate académico, lo que hace que la pérdida del conocimiento maya sea particularmente trágica. Es que sabemos que existirán muchos más códices que fueron deliberadamente destruidos. Fray Diego de Landa, el obispo español responsable de la conversión forzada de los mayas al cristianismo, ordenó la quema masiva de textos mayas en 1562. En su propia descripción destruyó miles de documentos que contenían lo que él llamaba superstitions y mentiras del demonio. Es imposible saber que conocimientos científicos, incluidos potencialmente explicaciones detalladas de los principios acústicos detrás de sus templos, se perdieron en esas lamas. Lo irónico es que el mismo de Landa más tarde escribió uno de los documentos más importantes para entender la cultura maya, su relación de las cosas de Yucatán, pero para entonces el daño estaba hecho. Hoy en día los científicos continúan estudiando los templos mayas utilizando tecnología cada vez más avanzada. El uso de escáneres láser tridimensionales ha permitido crear modelos digitales increíblemente precisos de las estructuras que pueden ser analizados usando software de simulación acústica. Estos estudios han confirmado que los efectos acústicos son reales y medibles, no son ilusiones auditivas o sugestión psicológica. Los permites realmente transforman el sonido de maneras específicas
y predecible sin embargo entender como funciona algo no es lo mismo, que entender como fue diseñado la pregunta de como los mayas lograron crear estas estructuras sin los instrumentos de medición y análisis modernos, sin respuesta satisfactoria algunos investigadores han sugerido que los mayas podrían haber usado técnicas de diseño basadas en proporciones geométricas sagradas que coincidentemente producían los efectos acústicos de muchas culturas antiguas, incluidos los griegos, y egipcios usaban proporciones como la razón oría en su arquitectura, creyendo que tenían significado espiritual o estético. Es posible que los mayas hayan descubierto que ciertas proporciones geométricas producían efectos acústicos interesantes, y luego incorporan esas proporciones en sus diseños de templos sin necesariamente entender la física subyacente de por qué funcionaban. Esta explicación es atractiva porque no requiere atribuir a los mayas conocimientos imposiblemente avanzados, pero tampoco descarta completamente su sofisticación. Sugiere un enfoque diferente en la ciencia, uno basado más en la observación o la aplicación práctica que en la teoría abstracta. Sin embargo, esta explicación no satisface a todos los investigadores. El problema es que los efectos acústicos de los templos mayas son demasiado específicos y refinados para ser el resultado de un diseño puramente geométrico sin comprensión acústica. Logra que una estructura produzca un eco cohesivo. Exactamente como el canto de un ave específica, requiere un control preciso sobre múltiples variables: la altura de cada escalón, la profundidad, el ángulo, el material, la textura de la superficie. Todos estos factores afectan el resultado final y todos parecen haber sido cuidadosamente optimizados en las pirámides. Mas es difícil imaginar cómo esto podría lograrse sin alguna forma de conocimiento teórico sobre cómo las ondas sonoras interactúan con las superficies. El debate continúa y probablemente continuará durante muchos años más. Lo que es indiscutible es que los templos mayas representan un logro científico y tecnológico que no hemos apreciado completamente durante siglos. Estos edificios han sido admirados por su belleza arquitectónica y su significado cultural, pero solo recientemente hemos comenzado a comprender que también son instrumentos acústicos sofisticados diseñados con un propósito específico. Son testimonios de una civilización que posee conocimientos que apenas estamos empezando a redescubrir y entender. Lo más perturbador de todo esto es lo que implica sobre nuestra comprensión de la historia humana. Nos gusta pensar en el progreso científico como una línea ascendente continua desde la ignorancia primitiva hasta el conocimiento moderno, pero los templos mayas nos recuerdan que el conocimiento puede perderse, que civilizaciones antiguas podrían haber sabido cosas que nosotros tuvimos que redescubrir o que no hemos redescubierto completamente. Cuanto más conocimiento se ha perdido a lo largo de los siglos, destruido por guerras, conquistas y el simple paso del tiempo. Que otros secretos están escondidos en las ruinas antiguas, esperando que desarrollemos la tecnología y la perspectiva necesarias para reconocerlos. El sonido aterrador del templo maya, el eco que no debería existir, sigue resonando hoy no solo en las selvas de Mesoamérica, sino en nuestra imaginación colectiva. Es un recordatorio de que el pasado guarda misterios que desafian nuestras suposiciones sobre lo que las culturas antiguas podían o podían saber. Y aunque la ciencia ha avanzado mucho en comprender cómo funcionan estos efectos acústicos, todavía no puede explicar completamente cómo fueron creados. Quizás algún día futuros descubrimientos arqueológicos o avances en nuestra comprensión de la acústica nos darán las respuestas que buscamos, o quizás seguirá siendo uno de esos misterios que nos recuerdan que siempre habrá cosas que no comprendimos completamente sobre nuestro pasado y sobre las capacidades de nuestros ancestros. Mientras tanto, los templos permanecen en silencio, guardando sus secretos, esperando el próximo aplauso que los haga cantar con la voz de los dioses.